The Horn of Africa is a region that is famous for hostility, wars, and droughts. These extreme conditions have a negative impact on the lives of the communities that live there, especially younger generations. The life faced by these youths become more and more challenging day by day, mainly because of the high rate of unemployment in this country. The current condition of the youth poses a threat to the peace and stability that Somaliland is known for, as this might lead to an uprising. It is next to impossible for youths in Somaliland to achieve their goals and turn their dreams into reality, since the struggle for covering basic needs takes up all their time. Many of the youth aren't fortunate enough to go through formal education. Vocational education centers aren't popular in the country, which would contribute to the reduction of job creation for the younger generation. The skills they acquire from these centers would have made it impossible for them to find jobs and ultimately lead to reduction in employment, illegal migration, and a tendency to join extremist groups. Candlelight implemented youth employment and training projects that was funded by the United States African Development Foundation, has contributed to solve some of Somaliland's youth problems. This project targets poor youth that don't have the means to receive formal education and those who were displaced. The trainings were offered by the project include auto mechanic, carpentry, masonry, hospitality, beekeeping, pastry, henna decoration, and tailoring. The project, which will be completed soon, has started in 1st of July 2014 with 24 months duration. It was implemented in Bur'a, Hudisa, Ainabo, and Odawene. It took 4 months for each skills to finish training. The participants of the trainings were paid $100 at the end of each month. The purpose of the money was to motivate the participants to finish the training and not to give up in the middle. The number of beneficiaries part of this project, which were trained in different skills, were 140 in total, with 73 boys and 67 girls. This short film will start some of the beneficiaries of the Youth Employment and Training Project who were interviewed in their home cities or towns. Hodan Hassan is one of the 25 people who were trained in beekeeping. She had no prior knowledge of beekeeping. Fortunately, she is one of the few people who knew about beekeeping and selling honey in her hometown at the moment. dee aqoon uma aanaan lahayn shinnida markii tababar naloo sameeyey ee hay'adda Candlelight tababar noo samaysay ee casharadii naloo dhigay faa'iidada haydii xikmadda ay lahayd aanu baranay ileeri soo qabto geliyeen saxaaradii waanu soo qabanay waxa ugu la yaabka badnaa wiigagii hore ka imkaanu baranaynay dee la yaabay lahayd xawayaan soo qabo wax cunayo ku soo ridmeelo soo qaad oo buurtaa koro ka soo qaad laakiin markaan soo qabtay wixii ku ridaan bartay dadkii baana uga dheereeyo dee waxaan bartay bay noqotay. Ubah is another participant of the beekeeping training. After she was trained in honey production, she established a shop that sells honey to the people of her town. A recent addition to the market of Hudisa town is honey business, with many people working in it. The community in Hudisa is proud of the progress their youth have made with honey production. 20 girls were trained in tailoring. The participants were taught how to sell men's clothes, women's clothes, traditional clothes, and curtains. Asha Nuh is a young mother of 4.
She is one of the participants of the tailoring training that lasted 4 months. She told us the changes that tailoring has brought to her life. afar bilood baan wax baranayay afarta bilood toobka yar habla yar waan la baray duruucda waan la baray talada yar waan la baray saraawiishun baan la bari jiray shaaladka bas inta dumar kale waa wada garanay wax badan bay iska bedeleen way faa'iido badan baan imka ka haya intaan haystay maalinta aan bilaabay waxay igu yaabadnaa wadiba kar waay dhanaan kaga imaado ma garanay dun la galiyo ma garanay cagti xitaa cagaha xitaa baqti tiran aan yar wado imka waan furfuranaya waan xidhxidhanaya waan tolaya birta furantaana geedsanaya waan saliidaysanaya maryahan tolaya waan jarjaranaya bas shaararkan waan gaabinaya saraawiisha waan gaabinaya laakiin sidoodan baan u toli karin waaraadaha. All the participants of this training succeeded in making use of the new skills they acquired. They all established businesses that offered people tailoring services that make them enough income to cover their needs. During the production of this film, the most interesting youth we encountered were from Ainaba, and they received masonry training. We had a short interview with Adan Ali. Adan is one of the 15 young men that were trained in masonry. waxayna siisay qalabkii tababarkii wastaadnimada kaasoo aan ku shaqaysanay imanka waxa weeye aan anaga ku shaqaysanay wada shaqada markii horena kuulaan nahay haddana wastaadin baan nahay oo anaga shaqaysanay guriga ku dhisanay waxa weeye farsamo yaqaan baan noqon waxay aad iyo aad in weyn bay isu bedeshay kuuli iyo wastaad inta u dhaxaysa waa la yaqaan kuuliga nuska iyo xitaa intaanu qaadano nuska iyo xitaa waa ka sii yarta oo dhaqaalaana way waxa qaanaysa lacag fiican. Ahmed Mohammed used to be unskilled a while ago. We were fortunate enough to meet him building the very first house that he was in charge of in its construction. margoortay tabarka leesiyay waxaan hadeenin adigu suuqtoogaho aan amalka aan aqoonin oo ku shaqaysta hado jeer kuuliga iyo xad iska galabana ama shaqo iyo kale oo adigu rinjigu iyo xogaa yaqaan laakiin aan shaqadan aan aqoon wastaadnimada imikana waxaan inay shaqaysto xirfadda shaqo yaqaano ama isagu markaan doonano gacanta marka gacanteeda ka shaqaysto gacanteeda wax kula soo baxnay markaan doonano qaybtii injineeriyada iyo aadi u shaqaystabana. 15 men were trained in the art of crafting beds, cupboards, and comfortable chairs. One of the men was Abdi Fatah Jama, who has a carpentry workshop where beds are made in Bur'a. Abdi Fatah wanted to illegally migrate in search of a better life. After he finished the training, he became an artisan with big dreams and the skills to realize them. labadii kun iyo 14 bishii koowaadna muddo aan filayana waxaan tababar ka helay hay'adda Candlelight ayaan tababar ka helay tababarkeeduna wuxuu socday muddo 6 bilood ah ayuu socday marka waxa la tababaray sida sariirahan aan dhex fadhino kale aad aragtaan oo kale iyo kuraasta fadhiyada kale oo guryaha la dhigo intaas la tababaray aad iyo dabcan way jirtaa xagga dhaqaalaha marka laga hadlo dhaqaalaha wax fara badan baa iska bedelay markii hore waxa laga yaabi jiray waqtiyadii hore aan shaqayn jirin ama ardaygii aan ahaan jiray in aan biiloon aan meelaha laga soo dirdiro imika aniga dadka biiliyo badankooda waxaan uga faa'iideyn lahaa dhalinyarada kale aniga oo kala Somaliland ku dhaqan in ayaguna saas oo kale ay uga faa'iideystaan xilliyada tababarada ay qabanayaan hay'adaha ka howlgala Somaliland inay taas kale uga faa'iideystaan way say noloshooda u dabiraan aanay tahriibin dalkooda ay ka shaqeystaan. Fixing automobile is a much needed skill in this country, as the bad condition of the roads guarantee your car breaking down every now and then. Jama Hassan is one of the 15 participants who received training in auto mechanic. Jama was unemployed for a long time and had plans of illegally migrating as a result. Now he is a different person aspiring for a better and brighter future. noloshayda habeenna waan heli jiray habeenna waan heli jiray ka yar wurwuri jiray laakiin deyntii ma wurwurin xoogsanayaan oo shaqaysanaya garanaysa ka wixii Ilaahay soo galiyana badna waan badna waalidka iyo dadkaas yar siyaade xaqay u leh waxay ahayd horta marka hore qof bilaa amal weyn u naqaanaa gidaaraba ma haysto haabnaba
laakiin waxyaabaha igu la yaabka badneed waxay ahayd dee waxaan ku yidhi waxyaaba marka shaqaba aan dee horu waayey cidiba shaqay dirin wey garanaysa aniguna aan dee salaadii lixda shaqa tegi jiray soo jiray shaqa inaad ilaahay ku siiyo sidaa daraaddeed kabacdi ayay igu kaliftay inay tiriibi laakiin imika dee alxamdulilah rabbilcaalamiin baan hayo macalin baan hayo aniga laftaydo dee aniga mashiinada ka shaqaynaya meheradna waan joogaayo waxaan ku yidhi waan ka shaqeeyaa marka anna waxaan ku rajo weynaa in meherad furto haddii ilaahay ka dhigo mustaqbalka iyo aayahayga 15 girls finished a 4th month training in henna decoration. Asir Isa is one of the participants of this training. She has a shop in the center of Bur'a market. She has many customers who love her memorizing henna decorations for bride. markaan training qaadnay qof guriis ka jooga baan ahaa iminka markaan qaatay wax bartayna qof ku shaqaysto ganacsi baan ayaan gala lacag baan ka faa'iiday waxa la baray xinaha sidii loogu shaqaysan lahaa xirfadii loogu shaqaysan lahaa sidii ma bartay markii dambe aan dhamaynana qalab baan la siiyay qalabkan ku soo shaqo tagnay in badan waa la baray nooca aroosadaha nooc walba sida loogu saaro intii la baray waan ku soo shaqo tagay Suudaaniga Hindiga nooc walba I met several girls who received training from Candlelight. They had their own businesses. Happiness was evident in their faces, and it was clear that they were satisfied with how their lives changed. Baking cakes and other sweets is a skill that was taught to 20 girls. Some of these girls established successful businesses in Bur'a. Yasmin Abdullahi is one of the participants of this training. She established a pastry shop with some of her colleagues from the training. waxaan bilaabay tababarkan kaayad Candlelight bishii saddexaad baan bilaabay sanadkii hore bishii lixaad ana waan ka qalin jabin waxaan la baray macmacaanka sida loo sameeyo sidii loo shaqaysan lahaa qalab fiican oo la siiyay marka ma sha Allah aan ku shaqaysanay kulay ilaa intaas oo dhan faa'iido badan waan ka helay كل حياة بدن بنك فايدة وهالكنا كلام ما أنتوا نقال كلام كلام بلان شارك كله فرنا معاك يا ما سمينا شو معايا قميص أنت كرف في عم بندقنا تقال في عم بنقص وقال ما شاء الله. A waiter with good people skills is essential for development and success of hotels. Candlelight trained 15 waiters. One of them is Mohammed Mousse, who works in Ramat, a famous hotel in Bur'a. Mohammed described the training he received as big success since he didn't know much about the hospitality. waxaan bartay xirfadda waiternimada taasoo aan ka baranay hay'ado caalamiga iyo Candlelight ana ay gacansaarka iyo macalinimada iyo tabaabushaha lahayd taasoo xirfad wanaagsan ah sida ahaantii markii hore aan baranayay ma dareemin laakiin markii aan baranay aan shahaadooyinkii qaadanay waxaan arkay wax caalami ah inay tahay marka imika jaamiciin baan markii hore arday baan ahay annagii baa imika la kale tababarada qabta sida hoteelada kale way shahaado caalami ah baan la siiyay imika hoteelkan ay joogna waa Ramat inamadii wax ka bartay hay'adda ay wax bartay Candlelight ee shahaadooyinka ay siisay qaar ka mid ah ka shaqeeya hoteelkii waa de waa ka caalamiga shaqeynaya. All the youths who completed 4 months of training were given a financial support and the necessary equipment to practice the skill they acquire. Providing vocational training for youth in poor countries like Somaliland plays an important role in stabilizing the area, creating jobs, enhancing the mental capacity of youths, and fighting illegal migration and extremism.